Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami sudah diskusi panjang lebar kurang lebih 1 jam dengan Profesor Reski. Not risky, risk. Risk Yeah. means money, by the way. Reski because I give you 10,000 ton. 10,000 ton of rice, right? Thanks a lot. Jadi kami sudah diskusi dengan Pak Profesor Res, Menteri Pertanian Palestina. Yang pertama adalah atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras dan akan dikirim tergantung dubes Palestina yang ada di Indonesia kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya. Kemudian yang kedua, ada yang menarik, mereka punya hortikultura itu cukup bagus, berkembang dengan baik di Palestina. Kemudian banyak ahli water management expert, kemudian ahli-ahli air, kemudian seperti drip irrigation yang cocok untuk hortikultura. Kami nanti membangun area, kami siapkan 10.000 sampai 20.000 hektar. Kita kerjasama bersama dengan Palestina, dan manakala saudara-saudara kita membutuhkan pangan, tinggal diambil dari tempat yang kita kerjasama. Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka dan kita support pangannya. Mulai hari ini kita sudah tanda tangan MOU, sudah tanda tangan kerjasama, dan beliau akan tinggal di Indonesia, akan ke Sumatera Selatan, melihat langsung di lapangan. Bahkan kalau punya waktu, mungkin ke Kalimantan, melihat kondisi lapangan, dan kita langsung action. Jadi nanti hasilnya adalah itu diperuntukkan sebagian besar untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi pangannya ada jaminan ke depan. Ini sustain. Nah itu kami sampaikan. Terima kasih saudaraku, sahabatku semua. Terima kasih. Please, sir. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everybody. Assalamu alaikum. Your Excellency, the Minister of Agriculture, Dr. Andy Sulaiman, attendees, ladies and gentlemen. I would like to begin by expressing our sincere gratitude and appreciation for Your Excellency and your government as well for this invitation, which give us an opportunity to explore this great country and get in contact with the lovely and friendly people of Indonesia. Thanks to this nation and its government for their continuous, steadfast, and unwavering positions in support of the Palestinian in all fields, especially for their support on the Palestinian people's right for an independent state in accordance with the international laws and the United Nations resolutions. Today, we are here to deepen the bonds of the friendship and collaboration between our two nations, especially in the agricultural sector, which reflect a great potential for mutual growth and development. We just signed a memo on agricultural cooperation comprising a lot of pillars, including training, exchange of scientific and technical experiences, promote trade and investment, facilitate the market access of the agricultural products for both countries, and it also includes Indonesian food assistance to the Palestinian people, especially to Gaza, and of course, any other form of collaboration between the two countries are highly appreciated. A joint technical
agricultural committee will be formed soon to actionabilize this memo, including the governmental body and the private sector. We look forward to this agreement, which indeed comes at a time when the Palestinian agricultural sector is suffering and experiencing exceptional circumstances under Israeli occupation, which continuing the cycle of destruction of our resources and assets, not only in Gaza, but also in West Bank and Jerusalem as well. Despite this massive challenging, the Palestinian Ministry of Agriculture remains steadfast in its mission. We continue to support our farmers, enabling them to sustain their production and safeguard their land. Of course, this would not be possible without the world support, which reflects the real sense of responsibility and humanity as nations, governments, and civil society organizations. We believe that agriculture in Palestine is an essential pillar of life, economic resilience, and stability. Thank you for your dedication and continued support. Looking forward to seeing you, Your Excellency, and your team in Palestine. Thanks a lot. Jadi begini, kita ini kerjasama. Contoh, kita punya varietas yang bagus, kemudian alam, air, resources sumber daya yang melimpah. Tetapi saudara kita dari Palestina, Profesor Reski, itu menyediakan teknologi. Jadi seperti water management expert dia siapkan, kemudian machinery and equipment, peralatan mesin-mesin dan greenhouse dan lain-lain. Dia siapkan, kita kerjasama. Kita lahannya ada, luas, tapi teknologinya kita dibantu. Kalau kita bisa masuk, kita kirim juga ke sana ekspor kita. Karena kita ahli varietas, kita pengalaman, kemudian produktivitas kita untuk padi itu cukup tinggi, 7 ton, ada 10 ton. Dan ini diakui bahwa ada shifting. Jadi konsumsi dari pola konsumsi dari gandum ke padi. Nah, kemudian kita mencoba juga Indonesia shifting from traditional method to modern agriculture. Nah, jadi kita sama-sama ini bergerak. Jadi dia punya teknologi sumber daya manusia, dia juga punya sumber daya manusia. Ini kita sama-sama bekerja sama. Di mana kelebihan mereka, kelihatannya dia lebih unggul di horticulture. Nah, kita di padi. Saya sampaikan tadi menarik dan dia ketawa. Sekarang saya katakan, you know, if the price of staple foods increase, my blood pressure increase too. You know, the president tasked me to achieve self-sufficiency in rice and corn this year. But no, it's okay. Makasih. Satu lagi, masih ada. Doakan, kita akan ekspor ke saudara kita. Kalau butuh kita ekspor. Ini adalah hibah, ini adalah perintah Bapak Presiden. Makasih ya.